Siyabulela Thixo wethu namhlanje akekufana nawe izolo namhlanje naphakade yezisenkodi akuguquguquki namhlanje Nkosi I present Nkosi impilo yami impilo yethu impilo yamandla usebenzi wakho Nkosi naleli izwi lakho Nkosi sincede Nkosi thetha izwi lakho impilo yethu ukuze sive silumke sibe ngabantu abaphaphileyo ukuze izwi lakho Nkosi lisakhe lisenze that which you have purposed from the beginning of the ages. Satan has been namhlanje that you may sanctify your word, send your word, and you may make it effective in our lives so that it may bring about the desired change, so that it's being about that you have called us to be. Ekameni kaKristu Yesu wa Nazareth. Amen. Ndiyabulisa kubefundisi, ndibulisa komama, kotata, bantu abatsha, single adults, single ladies, teenagers, Sunday school, ekameni elihle kaKristu Yesu. Amen. Besiqalileke kuveke phele, we are continuing. One of the things I must say, the topic, maybe it is equal, maybe we class no the summary 2 weeks. And then on a plan of negative, so which is now you can be equal to 2 weeks. So now not a topic, if you want enough time, I will say 3 months. But there is so much because this is who we are and the work that Utiko Ayenzayongati as this church of today. And this is God that we depend on in our lives for everything that happens in us. Amen. We forget about umuntu ongumoya oyingcwele. Sathetha into ezininzi uba ngaba umoya oyingcwele his God, full God, and in the beginning ube khona akaqala namhlanje. Yona lento okufasa bake ngoxa kufika inkonzo kuba khona i-challenges e-doctrine wa xa uthela umoya oyingcwele abanye abantu bambeka kwi-level ethile okanye abanye abamazi nomazi ba uya exist. So yonke lento kufuneka sicacisele that ubomi bethu as abantu abakholwayo uxhomekeke kuye umoya oyingcwele. And iBhayibhile in the Old Testament kodwa kuthiwa the spirit of the Lord, the spirit of the Lord. Baba umoya oyingcwele ke bebasebenzisa abantu, but the special people abazokwenza izinto umzekelo prophets okanye the priests okanye a lot of people that abebenento ofuneka bayenze ebantwini or to stand for the people, because indlela isono besingayo uYesu bengekafi ngoba nezazilwanyana zazixhelo igazi lakhe bezinganawo lamandla okuthetha phambi koThixo ngokuhlobo igazi likaYesu elithela fikela sebenza ngayo. Amen. Solasithetha ngomoya oyingcwele sithetha about God in operation in our lives, speaking to us each and every day, and ekhilwa ebomini bethu ngendlela asebenza ngayo. Enanto lithanda ngayileba akabonwa ngeliso lenyama, but when you accept Jesus umsebenzi wakho uyaqala to be more effective in a believer's life. But xa ungamamkeli akuthethi ukuthi he's not around in your life, is there. But when sometimes we take a blind eye, uthi sindiswa yenza lena, but when uqoma yenze bukhulu inhliziyo, but xa somamkele and then eqale ke ngokubomi bakho abushape akunike lanto ba say no kuzinto that are ungodly. Amen. Sithetheke into ezininzi kuveke phele endingazukwazi ke ukuba ndibuyele kuzo because of the limitation of time. But kukhona into ebesike sathetha ngayo ukuba ngaba ngamanye amaxesha impilo yethu siyakwazi ukuzenza izinto sizenza sicinga sithi umoya oyingcwele uthe before umoya oyingcwele asebenze in our lives, we have to make good relationship with God, and also we have to align ourselves to the word of God. Ngoba iBhayibhile ithi umoya oyingcwele kazi uzothetha izinto azivayo kubawo, and ithi
akazuthetha izinto ezezakhe. Okwesibini ithi uzosikhumbuza izinto esizixalela okanye sisifundiswe lelizwe. In other words, he akahambi indlela yakhe, but what God the Father, what God the Son does, ngomoya ngcwele uyayenza. So in other words, akasebenzi ngokwakhe, but usebenza in unity with the Trinity. Amen. Okanye the Trinity, they work as one. Yiyo lento bethe kulove kuphela noma ngaba sino Thixo omnye oziqhuthathu kodwa sithi uyise unyana umoya ngcwele, and it these three are one. So ndifuna ke namhlanje sisaqhubeka kuloo ndawo indlela ke umoya ngcwele esim understand ngayo is very important. Now we need to have a personal revelation of God for our lives. Uba indlela kaThixo ihamba iphelephi ebomini bethu. So uThixo ke makasincede so that we may be able ukwenza izinto ngendlela kaThixo. One of the challenges that we have, umoya ngcwele siyamboxa okanye simfaka kwinkonxa ethile okanye box ethile uba indlela azokwenza ngayo uzokwenza ngohlobo, okanye safunda ukuba ngaba umoya ngcwele usebenza ngohlobo. Ukhona omnye umuntu ndadibana naye ndamaze ngakholwa, but later ndazodibana naye baye usingisiwe. So uthi ke ngoku ukumfundisi weshuma hayi umfundisi akanamoya ngcwele. Okay, dizama understand. Yabona, so ndazama ngoma okay, ulola hlobo loba ngaba umuntu unomoya ngcwele. Ndaya ke xa ngemoto yakhe waphuma icala ngeke ilethe isephakathi wahamba ufika ngene emotweni. So xa efika emotweni walayithe i-radio. Xa ndipha kumfundisi wakhe yashumayela xa umfundisi wakhe lendaso lapho abantu bakhwazayo ke kakhulu bahamba ba. So that is a man with the Spirit of God. That oh it's okay. Ndicela sifunde First Kings chapter 19. So uThixo makasincede so that our understanding of umoya ngcwele may be different. Let me see is something that I want us to get from it. iBhayibhile one asifunda ngibe yantona nesixhosa kanye isingesi. Okay, ndicela ukufunda kule yam First Kings chapter 19 uverse ndiqala kuverse 11. God's revelation to Elijah. Now uThixo indlela azikhile ngayo Elisha. Now uEliya, yes Eliya. Now Eliya ke ngexesha yonke lento yenzekayo ne ugqiba ukuma naba prophet bakaBhali. Kwathi ma uThixo namandla makathandazwe kuye ehlisa umlilo athi sibingelele. So Elijah uzile ngabona uThixo ezengumlilo. Fikwa khotha sonke isibingelelo watya imvu watya umlilo enkoni watya amanzi watya amatshe yonke into. So umbonile uThixo ngalamlilo wakhe ehlawenza yonke lonto. Now after that ke ngoku selidlule yonke lo process. Now uhleli ke ngokubalekile ngenxa ba uqonkisa okanye uJezebel is threatening. Now sifumana kule ndawo ke uThixo etyhila kuElisha. Now it's very interesting ke le ndawo ngoba uThixo uyityhila emntwini oye wamelana nokumkani. Because before this uElisha wama kukumkani wathi akuzubakho mvula for 3 years. Nyani imvula zange beke for 3.5 years. Inganethi. Wathi ke ngokumva kokukholela imvula nje ingekhoyo. Masiye ke ngoku uza namaprofeti bakho namdizos. Sithandaze uThixo ophendulayo uzawutya isibingelele and then after that ube khona imvula yonke lo process. Now yenzeka ke lento umbonile uThixo umthandazile uThixo ayabikho nyani imvula for 3.5 years. And then waya wabiza abakaBhali babethe benza zonke into zabo ababikho mlilo. Wema yena wathi masiqalelo sakhe wenza yonke into ofaka amathe ofaka namanzi kwisibingelelo kodwa kuzoqhithwa. uThixo namandla makesilisa umlilo akhothe yonke into la. And God answered by fire and took everything. Umbona uThixo esebenza. And
bathatha bonke abakabhala abaprofeti babula. Now this man has seen God at work. Now uvele ilizwi lomuntu ongumama ungesephela. Wathi yabona liyenzile nawe aluzotshona or do the same. Yabaleka indoda kaThixo. Imibuzo wami ithi ubephikela uThixo obembona ehlisa umlilo ngoku ezobaleka nje threat of a woman. Wabaleka ke wozimela but after uye and then after enzeko lento yothandaza ke kuba imvuliso. Now ngoku uzimela siyafunda. Then he said uThixo ke lo, go out and stand on the mountain before the Lord. And behold, the Lord passed by, and a great and strong wind tore into mountains and broke the rocks in pieces before the Lord. But the Lord was not in the wind. And after the wind, an earthquake, yes and I. But the Lord was not in the earthquake. And after the earthquake, what comes? The fire. But the Lord was not in the fire. And after the fire, a still small voice. So it was when Elijah heard it that he wrapped his face and in his mantle and went out and stood in the entrance of the cave. Suddenly a voice came to him and said, what are you doing here, Elijah? Now I prayed to the for the Lord and him kuphela oshiyekile, but phaya uvele koqala umoya onamandla omkhulu ewaqoma yake bona ke izinto ezikathi uThixo ke lohamba awunokwenzeka into engaka, but uThixo was not in there. Kwaphinde kwavele earthquake yabona amatshe uqhephuka kwanyimeleka izinto, but God was not there. So zonke izinto ezibonakala zinamandla ingathi zihamba ngomoya ophezulu, but God was not there. And the Bible kwathi ngeke small wind, a small voice, soft one, and uThixo wayepha. So in other words, wemfundisi ba uThixo akakho kulento ngoba okanye akasebenzi ngohlobo umbone ngani. Namhlanje wenzele ngomso, so there's another one. So always be willing to find indlela kaThixo for that day and for that moment, so that because uzawuthi uba kwenzeka into ethile hayi uThixo ubengekho. Because umazi uThixo bafuna kube uThixo funeka kube khona into ehamba ngesantya esiphezulu and ehambela phezulu, because umbona uThixo engulo futhi into eqhakeza izinto nje funeka kube chaos ethile when it must be God. So he was orientating Elia that uThixo he's not in any form of operation kuphela, but he can operate in any way. And then many people get resisted God because uThixo bebemazi ngendlela ethile. Ndikhumbula Stefano eshumayela exela indlela ababamresista ngayo uYesu noma wayekhona abamamkela pha ku Acts chapter 7 verse 51 before bambulala ebabonakala that you are stiff-necked people because indlela zikaThixo nifuna ukuzenza kalento ngohlobo lazingalo umzekelo ba umthetho uthe funeke yonke into ilandele lo mthetho. But also sibona la ku early church na ku Peter uyabizwa epulpit uthi wake up, kill and eat. Uthi anokwazi ukuthi into enqaba. In other words uthi uThixo awukwazi ukuthi what God has cleansed uyenza ibe inqaba. And wayethanda buzo uPeter ba andizukwazi uyenza lento because I'm a Jew and ndikholwa andizukwazi uyenza yonke lento. But wathi esahleli njalo kwabe sethi khona abantu abeze apha baze ku go meet them. Other words njengoba esathanda buzo ba ndiyabona iphupho uThixo ngasho kanjani ba izinto ezinqaba uma ngizithe. So in other words no Peter when resistance ba uThixo kanokwazi ukusebenza ngohlobo because siyazazi thina singamaJuda sisindisiwe uba izinto ezithile ezinqambi we cannot do those things. But now what esathanda buzo njalo Peter phakathi incwadi of Acts chapter 10 apho ngelixesha bokusuka abantu abasuka ku Cornelius ngostad
babethunyiwe babazoshunyayezwa indaba edlukileyo. So babese naba abantu balinde baze kuwo, and then washumayela ethanda kuza enjalo naxa efika pha ngoba naba abantu besizwe wafika waqoma xa thetha nabazalwana akhonto soyithethe kuyabonakala nje, and wathi sathethe moyigcwele ohlapha phezukwabo wathi akhonto sobasayizo kuyabonakala ba uThixo akawumkhetho osowamuntu. In other words, uThixo uzokwenza ngalendlela sicinga bathina akanozokwenza ngayo. So ndifuna ukuthi let us allow God to work ngendlela afuna ukusebenza ngayo, because we are living in times apho we interact with people in everything, but simvumela uThixo singathi into ethika, because indlela zikaThixo suzazi. Nathi soke singabantu basenziwe uvele kwenze into iphume kule level yethu basenziwe, but uThixo vele aveze nje lencane sizothi hayi so let us allow the Spirit of God to work in our lives. Amen. Kukhona ke verse endiyoyike apha eBhayibhelini cela sityhile ke Matthew 12 Matthew chapter 12 verse number 31. Ndiyoyike ke lanto ithethwa yilabhesi ndithi uThixo makasincede. It therefore I say to you, every sin and blasphemy will be forgiven men, but the blasphemy against the Spirit will not be forgiven men. Anyone who speaks a word against the Son of Man, that is Jesus, it will be forgiven him. But whoever speaks against the Holy Spirit, it will not be forgiven him, either in this age or in this world, or in the age to come. Yebona le ivesi iye indishuba ngaba othetha kakubi ngomoya oyingcwele akasayi kuxolelwa kwelihlabathi nakwihlabathi elizayo. So sisono esingaathonekiyo okanye esingenayo i-propitiation tato hoy asikamagusheleki sesasono sithi uMongcwele is our sin. Senziwe ukuba ngaba sibe ngabantu abatshiniweyo ngayo uMongcwele. He is our helper. Ungumthetheleli wethu. Ungummeli wethu yonke into. So asikwazi uthetha kwagama libi ngoMongcwele. And the Bible, we shall not be forgiven. So uThixo make masincede that sithathe uMongcwele simbeke to the level of life that he is in ebomini bethu, as the supreme level of our life, because every step that we take in our life, it is led okanye it is controlled by umoya oyingcwele. Ithi iBhayibhile ke sayifunda level kuphela bonke abakhokhelwa ngumoya kaThixo abo bangonyana bakaThixo. Amen. Ngenxa yexesha ke let me pass itopic yethu idityaniswe itopic ezibini, the person of the Holy Spirit and the fruit kamoya oyingcwele. So kulapho ke ndiza ngena ngakhona. Amen. But ndiyayithanda into kamoya oyingcwele ngoba ubukhona bukho umoya oyingcwele ebomini bethu njengamakholwa usigcina sisemlilweni okanye sisemandleni okumkhonza uThixo ngalendlela afuna ngayo. That means in the presence of the Holy Spirit in our lives, kuye osifaka umlilo ngokumazi uThixo ubungani nendlela ekumele sithini simkhonze ngayo uThixo. Ithi la verse ku Romans ithi asikwazi ukumele sikuthandazele, but umoya oyingcwele uyasinqinela. So in other words, umoya oyingcwele xa si in touch with him okanye xa sixhomekeke kuwe, xa sihamba sikuye, xa sikhokhelwa nguye, usigcina sisakulandawo sokwazi ukuyibona into efanele siyenze nesingayenzi, esifanele kuyithetha nesingafani kuyithetha, nendlela esitheni esifanele ngasiresponda ngayo xa sidibene nezinto. Lento responda ke nithatha iyongenisa kwintoni kwinto ye-fruit of the Spirit, because indlela yokuresponda as a believer i-producer isiqhamo.
uba ngaba khona into enzekayo imbi ingafanelekanga, but how do I respond as a believer? Lonto ibonakalisa ba how mature okanye how fruitful am I as a believer. Yabona ke xa sithetha nge fruit of the spirit, ndifuna ke siyibambe kule theme yalonyaka wonke uba sibe ngabantu abatheni aba fruitful. Theme yalonyaka yonke nje in the church ithetha about fruitfulness. Ncwadi ka John chapter 15. So njengoba sibe ngabantu abathwala isiqhamo esininzi. Now xa singabantu ke ngoku aba-attached okanye abaxhomekeke ekusebenzeni kaMoya Ngcwele ebomini bethu, zininzi izinto esingazozenza. Sizawuqhawukana nomoya we-compromise, sizawuqhawukana nomoya wobudikidiki. I-compromise ndiye ndafumana uba yenye into enkulu that esibeka kwiposition engekho ntle njengabantu abakholwayo. Sometimes ufumana uba ezinye izinto siyathandaza singaphumeli kanti siphethwe ngumoya wo-compromise. Compromise yilaa nto ithi izazi izinto bazinje, sithi hayi siphila kwi-21st century, so noko mase sizame ukuba ngaba izinto sizi-understand. It's a danger of the church. IBhayibhile is not going to be rewritten. Bakhona abantu abayibhalayo ngokwendlela yakho, but ithi i-statement of faith of ECWC, we believe in the scriptures of the Old and the New Testament in their original writing. Ithetha ukuthi lanto ingekafiki izandla zabantu zatshintsha amagama zalungisa izinto, but in their original writing. I-compromise is something that is very dangerous to kill the church. And siqala kancinci ngoba sibona izinto sithi hayi noko into ethi. Xa uqala ke ungena kancinci umoya mosne ingento encinci, and then after that sesiqhela nayo uba sesibona references my identity bese sayithi nomnye umuntu hayi into ethileke yathi. Compromise is a killer of the church. But when we are filled of the Holy Spirit, so abantu sithi xa ingeyiyo ayiyo, xa yiyo yiyo. Ukhona umama kwaShumayela wathi iproblem ebandla langoku abazalwane bangoku abazola bazizipageti, uthi qwaba uthethele qwaba. Yasibona isipageti mas kufuneka usibambe kakuhle ngenjalo siyilanto noba it's rare uba ngasifumana isipageti siphelele zonke ezazinto zayo ngaphakathi because into ephukayo. So uThixo makasincede ke sibe ngabe ngabantu abasensitive nakwizinto efama siyazixelela sizive. I-church of today kubanzima ngoba siziphethe ngoba sifuna ugcina abantu besecaweni. Inzima into yoba ngaba sigcine abantu baphele bezinkuni for some other fire. So uThixo ke makasincede so that we become the church elizothi yile okanye ayiyone. And siyenze kuthi, siyenze emakhaya, siyenze everywhere we are. So that kuba kuthiwa singabantu bakudala abalandeliwe, so right, as long sisenza what God is pleased to. Amen. So yiyo le nto ke uMoya Ngcwele sithi uyasinceda as believers so that xa sime kuThixo, so that xa zithi gqi ezinye izinto zobomi sibe nendlela yokurespond. Now xa sithetha nge-fruit of the spirit, i-fruit of the spirit only come out when we are under pressure or under fire. Ulapho siyibona khona. And funa sikhile so that uyazi indawo. Galatians chapter 5 verse 22. We're going to talk about the fruit of the spirit. And when we're speaking about it, these are fruits. Aizo zikamo zikamoya is. Sisikam
sikamoya. Ithi ke lento xa ulikhola ufuneke zonke eza elements zesiqhamo sikamoya zibe khona. Ungabi nenye. Mayibe zonke must be part of your life. But how do we get that? Okanye zivela kanjani? Xa kuthwe khona la nto besithe iBhayibheli study last year. Little bit of fire, little bit of pressure. Bona umuntu wangubani. uThixo makasincede so that singabikho right xa silapha naphi na apho sikhoyo sibe ngabantu abasindisiweyo. Ukusebenza kwaMoya Ngcwele in the life of the believer kubonakala kuphela xa umuntu olikholwa ngizothi yabona izinto zonke xa sithela ngoMoya Ngcwele kufuneka uba ngaba ukhona izinto ezizokwenzeka kwezinto zonke sisazivala apha kuzokwenzeka into engekho nhle into ongayithandiyo into futhi ongazuyithanda nanini na but xa isenzeka wena ufuna ukuveza isikhaya. Yabona if you look at the fruit phamba kutyiwe kulamthi uyayiqonda iprocess eyanjwa pha uthatha imbewu engaka uyifake pha elamba lembewu ihlala phansi komhlaba kube khona ubushushu kube khona ukufuma then after that before iveze into ufuneka iqala ukuthi qhekeke. In other words ubomi bethu so that it can bear fruit it must be broken. So xa ungafuna ukwephulwa awuzoveza nto uzoshiya kunguwe la muntu omdala. So umuntu omtsha funeka break off and then lento ibekade yiyo kuphume ke ngoku lento uThixo ayiyo ivele kula container. Otherwise le ibikade lapha phakathi kuwe itheni is broken, is dead, buried. Then the Christ character comes. Yabona ke ingxaki uba ke zakhula zombini. Verse bazange khona uyafayo kodwa kukhona into ekhulayo. Let me find the letter khona. By verse 22 I think no 23. Verse 22 ufundeka ngohlobo kesona esomoya isiqhamo luthando uvuyo uxolo ukuzeka kade umsindo ububele ukulunga intembeko ubulali ukuzeyisa akukho umthetho uchasene nezinto ezinjalo. Amen. Siyabala ndasibuza intoni futhi ndiyathanda kuyijonga i-dictionary ke i-fruit ku-dictionary it is a seed bearing structure in a flowering plant formed from ovary after flowering and can be eaten as food. Seed bearing, in other words noma imbewu lento kukhona lento ibonayo but ngaphakathi kwalento kuthiwa imbewu. Yabona umzekelo ngokwenza umzekelo umbona uyawubona masokuthatha ukutyala umbona kuze kuvele umbona la kukhona iqokobhe lombona likhulu phansi ayombewu le si structure esiphethe intoni imbewu because xa uqhekeka la nto khona into ethatha thina ke basemakhaya lasukuthiwa sisibindi phakathi emboneni yiyo ke ngokulanto apho uphuma khona ilanto isityalo sithi umbona lo ngaphamandle yaqhekeka kuvela lanto sesibindi kulapho into iphume ke ngokuntoni untshule ke ngokulento ufuna ubabe imbewu nditshino bokajonga imbotyi xa ugqibula nto uzofuma sibela qoqophe phansi uzofika lipha iyakhula lento ithe so khona lento incinci pha ngaphakathi. In other words uthi ngiphethe umbona oyintoni oyimbewu but kula khozo lombona ukhona imbewu ngaphakathi so kufuneka kutheni qhekeke lanto so that kuvele lanto noba yintoni avocado noba yilanto noba yipesika xa ugqiba uyityela uqona iqhekeza ukhona into epha ngaphakathi kufuneka uqale uqhekeke lanto ngaphandle kube khona le ngaphakathi so singathi imbewu
but ngaphakathi kuyo ukhona imbewu yokwenyama. So as it is a seed bearing structure, it's something that into but inalento ilapha kuyo ngaphakathi. Okay, siqhubekeke. What produces fruit? Okanye intoni lento ivelisa isiqhamo? Into evelisa isiqhamo yiyona ntoni na into ephilayo. So bekowathetha nge-cells kodwa kuthetha ngento living organism. So yonke into ephilayo iyakwazi ukuthi produce something. Noba ngumthi, noba ngumuntu, noba sisilwanyana, anything that is alive okanye ephilayo iyakwazi ukuvesa ntoni isiqhamo. Kutheni ufuneka ivese isiqhamo? Because it must prove that it is working. Ukuzibonakala ufuna kube khona evelayo babo out of this uba yaphila mawube khona into abanye abantu around it abazo benefit. To show that itheni iyasebenza iyaphila. Ndicinga lanto ke ngokula lamkhiwane uYesu ethetha ngawo ku chapter Mark chapter 11. Uba ngawo waze ubona umhle unamaqha waqoma yo dilambile wathi fika phafuka ngokwathi uyathembisa imbonakala bayi ngakhwintwela but iBhayibheli ithi konke lona xesha lawo kuhamba ivese le isiqhamo but uYesu wafika ingenanto wathi ungazophinde utshe umuntu apha kuwe ngoba kuphela kwakhe. Ithi iBhayibheli homa kusuke uyotshela ezinanjini. Okay, ndicela sigofitshane sifunde uProverbs chapter 25. Ndifuna xa phambana nqale ngeziqhamo ndifuna uba sibe ngabantu xa uthela we are expected to bear fruit, all of us, are your choice. Wonke umuntu imizekeliso 25 wonke umuntu ufanele kathini ethwele isiqhamo. Abantu aba around you, they are waiting for you to benefit something good out of you. So that's it, something that other people around you will benefit as a result of you. So let's take a galanto yomkhiwana othembisayo. It's a danger that we must not find ourselves in. Bangaba sibonakala ngathi noma singabantu abanento kanti we have nothing. Ukhona le basket la ndifunda uqoba uThixo makasincede. Cela ufundele tata uverse 14. Uthi verse 14 ungamafu anomoya angena mvula umuntu oqhayisa ngesifo esikhohlisayo. Ukhona umuntu enenye iversion. Umuntu ozigwagwisa ngokupha omnye isipho engenaso ufana namafu anomoya kodwa kumvula. Imagine ebona yemafu xanyama mosithemba ubozwa khona imvula but ufase ukhumoya omkhulu khona amafu anqedeli but kuze kumkizindla ungakho mvula. Ithi le apha kule whoever falsely boasts falsely umuntu oqhayisa ngento engekho is giving is like clouds and wind without rain. So ndifuna ukuthi xa basincede so that lento silindeleke kuba abantu xa besondela kuthi bayifumane bafike bayifumane. Singabi nala attraction ekude ba ndibonakala ngathi nje abantu baqoma mabasondele xa befika bahlatywe ngamefa. So uThixo bake basincede so that sibe ngamafu atheni anemvula so that we may make people nabo babe productive because imvula ilanto uthi noba xa unezinto ifruit xa betyila befumene fruit from you nabo bayakwazi uba la fruit ikubo ikwazi uphinde ithini ivelisele abanye abantu.
so you are blessed to be a blessing. So as izinto that uThixo sinika zona zizinto for other people. Cela siye kuyoqala love. Ulove ke simfumana kakhulu pha kwincwadi ke First Corinthians chapter 13 verse 13. Ezininzi ke izinto esifumana ngothando ba noma singathetha ngelwini basingenathando sinto yanto noma singa zenza izinto ezibonakalayo but singenathando sifana nentoni nececekheteza ibalise uba uthando lunje alusifuna ngokwalo aluzigwagwisi lukholwa izinto zonke luthemba into zonke luthando lunyamezela into zonke luthando ke olukabani olukaThixo olalungenamiqathango olungenameko iconditions oluthi alukajongi ubani ngubani uvelaphi olungamazi ba ubani utheni ukweyiphi 11 but luthando lukaThixo olusithi kuthiwa ngesisiGreek kuthiwa agapera olathando olungazukubekela okanye olu Christ like olu selfless olathando lubonakalisa uba ngenxa yokuba ngaba ndafelwa nguYesu nomunye umuntu wafelwa nguYesu so we are treating everyone else like the way I want to be treated. So olathando lungenamiqathango lungenamibandela ithile. So that is one of the first of the fruit of the spirit. Masithi uthando. Masithi uthando. Let's say love. Xa sithetha ngothando ithi iBhayibhile uThixo uyintoni uluthando. In other words uThixo xa singenathando asinathixo. Because when we give people love, we give people God. When we show people love, we are showing God. In other words, lento uThixo ayiyo sinika kwabanye abantu ngoba uThixo ululo uthando. Into yothando is a very serious thing ngoba singabantu sometimes abane element ba selfish basikhule okanye sizikhulisa uba sizokwenza into elungileyo kwabanye abantu uba nathi nabo esenze but olukaThixo lutsho luzothi ngexesha akwenzele into embi kakhulu but ngenxa yokulikholwa uyalidinga uthando lwakho ngexesha bekwenzele into uthi uyidinga into akakunika okanye kwenzela uba nakwindawo ufuna uqasha bayawaqasha wenza uba wavala nawe phambi kwakho uThixo umzise apha nengxaki athi uThixo give love. That is what that love cost. It costed God uba ngaba sithi sisona sisezoreni siko yonke indawo but wafa uYesu wamzisa sinjalo and sinemeko ezimbi ezoyikekayo but lwenza uthando lukaThixo. Iyo lento iBhayibhile ithi uthando lugubungela inkitha eninzi yezona. Ngamanye amazwi akujonga uba belenzweni anojonga uba balenzeni but ukaThixo luthi do what God would have done. uThixo usebenza umuntu ukuba ngaba xa uThixo ufuna ukulungisa okanye ukunika umuntu into ozosebenza wena noxa uThixo ufuna utshintsha la muntu uzosebenza wena ngoba unento ebubungqina obuvakalayo yoba kutheni ndingena umenzela but uThixo asebenze wena ubonisa la muntu ba Thixo akakhethi usobantu. So in other words uvuma wena ngoba xa uresista you are working opposite what God and faith God ngoba uThixo befuna ukuministerish but wena what I cause and call available for you. Find someone else. I'm not that person. So uThixo uzosebenza wena ngalento ongayithandi. So xa sithetha ngolove sithetha ngalento ofuna ukuyenzile kwi-situation ekuthethelala about ungayenzi. That is the love of God that we are talking about. Zininzi ke scriptures asizozifunda. Romans chapter 14 verse 14 no chapter 13
but unojonga chapter 13, chapter 14, chapter 15 uthetha kakhulu ngothando ku Romans, but lena bendi reference akanye ku 14 verse 14 yena usithi I know and I'm convicted by the Lord Jesus that there is nothing unclean of this. To him considered anything unclean, to him is unclean. But ukusuka pha kubheke ezantsi yabonakalisa ba izinto esizenza asizenza wasithanda, but so we are full of the love of God. Ngenxa yeka let us pass love, but into this night, because this love of God demands more than the inner attitude leonayo. Yabona lo nayo bekele eqaleni uthi Nkosi ndiyavuma ukusetyenziswa nguwe noma ngaba andivi ngohlobo ndifuna ufaka. The second one is the joy, ne? Joy ijoy into ehlukileyo happiness. Ayihambi ne feeling, ayihambi nento enhle oyenzelweyo, ayihambi nokuba ngaba something good has happened, but ijoy inento kwenza ne level ethile of maturity as a believer. Uthi kwenzeke izinto ezingekho nhle, but kube khona le joy ithi ndiyamazi endikholwa kuye. In other words, I won't be shaken by this, but my God is bigger than the situation. So in other words, ujoy ujonga ngaphaya kwe circumstances nezimeko zokubophelelayo ba into ethile zinesizathu ba ndikavuyi. Kodwa iBhayibhile vuyani enkosini. I say rejoice. Amen. Joy is a true fellowship with God, and biblical joy iyehluka ke kule yasemhlabeni. Ngoba le yasemhlabeni ijongene nemeko esidlula kuzo, but kaThixo ijongana noba uThixo ungubani more than the situations. The temporal pleasures, so yabona ke yasemhlabeni ijonge ezazinto zomsuzwana ba zinto ezenzekayo by circumstances. So masivumele ke uThixo bathini asinike la joy that will pass izinto, so that simazi uThixo more than the situation. Now ucela sifunde uJames chapter 1 verse 2 and 3. Ivesi esiqhele ithi, brethren, let us count it all joy when we enter the trials. Yabona ke le ivesi ithi masubale bakuluvuyo xa sigaxeleka ezilungwini. Isilingo masilento ifuna uzokhupha uThixo apha kuwe. Lento izokhupha, lento ufuna ukwenza ba uve kakubi nebhunyaka wonke. Kodwa iBhayibhile xa singena kwezo zinto masithini? Masithi kuluvuyo. So ibona le fruit ayisebenzi nengqondo, ayisebenzi nelogic, but isebenza nendlela kaThixo. You can only apply that when you are filled by the Spirit of God and you have allowed the Spirit of God to work in your life. Amen. Asusibasa ifunda noko sendithethile. Count it all joy when you enter. Xa ngene esilingweni ndiyavuya Nkosi kuba nami ndibonwe ndifanele uba mandingene ezilingweni ukuze uzuko lakho luvele. Do we do that? Okanye siyakhala sithethe onke into engafuni ukuthethwa ngenxa basi asifuna uva umlilo, asifuna uva into imbi, sifuna usoloko sichebelezela. And uthi xa udlule entweni bathi abanye abantu ngathi akakholwa kakuhle nokuqalekisiwe. So let us count it all joy when we enter various trials. Amen. Number 3, peace. Peace, peace, peace. Le oluxolo lolukaThixo oluzothi izinto zi-chaotic, izinto zimbi, ukhona izinto ezingahambi kakuhle. It may be spiritual life, financial life, social, family wise, zitesa. But xolo lukaThixo lukubambe, lukugcine, lukwenza uphole kwezimeko. Zithi ke xesha zivuthayo zithi
umlilo lapho phezulu kwakho ukuhanqile because nto balekile into xa ukhola umlilo xa unoxolo lukaThixo ukhala connected composed uzokwazi uba ne-response right because nto balekile to produce that love you need a peace qala when we not all so that I can bring forth what is good so all Lord uzopholisa wenkosi yabona kukhona ezazinto ke lendla kuzithethe kama ndithi xa unomsindo is either you walk away bona manje uthatha amanzi usele before you respond because uba wasela amanzi okanye wathatha iwalk ingqondo yakho izobuya seqoma babe ngithethile pha yonke into yami ngemile okanye ngimoshe yonke into so when something happens funeka uqala uthini uzole that is that peace before you respond because umsindo ukwenza ungacingi uyayivala ingqondo ukunike everything to say and every bad thing to whatever no ungayithetha noma ungathini so la peace ke ngoyilethini ikwehlisayo okay let me cool down kwenzekani so that is nalento basikwazi kwahlula phakathi komuntu nento that the devil is doing ndifuna ukuyitsho sibe clear about that xa usathana ezosebe okanye ezozisinto kuwe uzosebenza umuntu number 1 lo muntu angangulo muntu uzalwa naye ingangulo muntu umzalayo okanye akuzalayo isenoba ngulo muntu umhlobo wakho omkhulu isenoba ngulo muntu ukhonza naye okukhokhelayo okanye umkhokhelayo so ufuna kwahlula phakathi kwento eza isisilingo nomuntu asibethi intaka nomthi but sibetha lento ingxaki sishiyo umuntu kaThixo on the side so izinto zizokwenzeka but at the same time funeka sithi allow uThixo ba siboma hayi man ungendawo besebenzile umsebenzile wenze lento but I forgive this person and I rebuke whatever thing that usathana bemsebenzayo so ilanto kufuneka sithini sizoyenza lento xa si connected peace of God and it can only operate when we are living in the presence of the Holy Spirit and la peace le ikhusela inhliziyo zethu nengqondo zethu so that singazijobhi kanye sisifake kwezinye izinto and yabona la peace iyavela phakathi armor of God kuthi ninxibe kasinxiba isiqweqe sobu esikaThixo ithethe into zezinto ezoxolo indaba ezilungileyo zoxolo so in other words the gospel bring about peace so xa ukho abantu abakholwayo kulindeleke ntoni uxolo so noba khona isivunguvungu ezivelayo but masifane ntoni uxolo singathi silapha eqonqoma angagezi kakhulu lento yami sizakubonisa you know kuyibambi lapho esicaweni kuva ukuthi abantu bephathelene imiphune nemela ngoba ngabantu abanento zabaxela bake wathi sizakubonisa it's a very difficult thing in the church so ithi iBhayibhile ayompiya ntoni yagazi nanyama yemi moya so xa silumi moya ke sibeka abantu ecala ikhumbula khona indawo kokuthiwa abazalana bebethandaza bebelantuka bephethile lantuka izikhali nemiphu beqoba bazolantuka andazi khona ezazinto kwakusathana sokumenza yonke into afuna simenza yana but bayibamba bona physical ngoba at the end of the day bangaphela bebulalana so ndifuna ukuthi uThixo masincede ba ezinto azizenzekeli nje but bakhona ipressure ethile but the response is very important. Number 4, long suffering ithi iBhayibhile esiXhosa ukuzeka kade emsini long suffering ngabe maxesha isiXhosa singayitsholi kakuhle ne
ewe ukuzeka kade umsindo kodwa lento ithi ngexesha into ilapha ifuna uba ngawube nomsindo omkhulu uthatha umsindo ubeke kude ngexesha imeko errong isenzeka lento imbi isenzeka uthi andizubani umsindo. So in other words, being in control of the situation ngoba iwena ngenza umsindo ngoku but wena xa uthe long suffering it means to put away or far off the anger while you are dealing with something that is wrong and injustice. In other words, lento iaddress ingeyiyo endifana benza umsindo kodwa uthatha umsindo uthini ubeke ecaleni uzama uqondana nalento. So it's not humanly possible, ne? So ilento ifuna ukuba ube ngumuntu okhokhelwa ngomoya kaThixo because the fruit kamoya. So xa ungumuntu okhokhelwa ngomoya ngcwele awuzukwazi uzenza izinto because ufuneka iresponse yakho iqala ufuneka ithathe ibeke umuntu ecaleni ujongena nalento usober apha engqondweni. It's not a human thing. So into kamoya. So it was a fruit of the spirit. Also ikidekile emoyeni uyakwazi ukuveza kuba ngaba bathi abantu bebelindele because ezinye into uyatretch uthi uzamazi uba umuntu nje so uzawuthi one act so ufike ke ngokwena so uncede umthixo bathi besithi kube ngathi akwenzeka nganto bathi besithi kungaqhithi bathi kwenzeke into you are a testimony to them kuba ngaba uthixo uyakusebenza. So uthixo ke masimvumela asebenze is long suffering is tolerance patience under pressure. Uthi ngexesha into ithi but uvume uthi during troubles I'll be patient to allow God to work my character because zonke izinto xa sezisebenza bomini bethu ziproduce antoni i-character kaThixo. Number okay, let us see this scripture reference Romans chapter 5 verse number 3. Let us fundele taruhoi Romans chapter 5 verse 3 to 5. Verse 3 funda ngolhlobo asikukuphela ke oko sizingana ngembandezelo ezi. Okay, so ngembandezelo le beyinto booster ngayo. Wow, when I feel good. There's 2000 tribulations, but I'm feeling good that I'm under tribulations. Siyazinda, yakazuzinda. But proud, gento. So proud in tribulations. Okay, kubekada. Sisazi ukuba imbandezelo isebenza unyamezelo. Unyamezelo ke lusebenza ukucikideka. Ukucikideka ke kusebenza ithemba. Ithemba ke alidanisi. Amen. So in other words, zonke izinto ziyavela long suffering. Iyavela ngoba kukhona tribulations. And then at the end yofika phi ithemba. Ithi iBhayibheli utela uhoyifunde kamandi ithemba litheni pha lidanisi. Isixhosa sithini ithemba libulala ne liyadanisa. So ndenzela uba singasidibanisi. Ithi iBhayibheli ithemba alidanisi. If you hope for something for God, you will never be disappointed. But sifuna singasidibanisi ke nendlela amaXhosa athetha ngayo. Number so xa sithetha nge long suffering sithetha ngalento ukuba sive kakubi nothing friendly nothing good but sizoyenza lonto xa sihamba kantoni ngomoya. Let's go to number 5 kindness, steadfast love expressed in actions. Uthando lukaThixo olwalunzulu lubonakaliswa ngantoni ngezenzo. Kindness kubona ukubele uba ngaba lento dinayo okanye lento oluthando ndinalo ngoku luphelele uba lwalithando nje kodwa ndizokwenza into ukubonakalisa oluthando lwam for this person.
So sibiza kwantoni ububele. Scripture Nehemiah chapter 9 verse 17 sizosifunda but kasithetha kindness sithetha to be friendly, to be generous and to be considerate to other people. So kasithetha ngobubele sithetha ngeza zinto sizenzayo sizenzela abanye abantu ngenxa yokugcwala kothando lethu lukaThixo. Amen. Sometimes la kindness yofuneka enzeke kulamuntu ngeke thetha ngayo ne but uThixo ufuneka ube nokubele ke ngoku to show kindness and then goodness goodness morally immorality being morally good. Ukhona ke izinto as I discovered as I was looking at the kind goodness ethi unlimited and undeserved generosity of God. Unlimited and kasimbona uThixo sithi uThixo ulungile. Sometimes awubona uyibona iphathekayo kodwa xa ujonge emva uthi yo uThixo ulungile. Kuba nami ndibengulomuntu so unantoni unelanceba ukanala bubele bakho uThixo uthini obungenamlinganiselo nobu besungabufanelanga basufumana. So we are speaking about unlimited and undeserved generosity of God. We call that goodness. It works in the presence of evil. Noba ububi bukhona sithi uThixo ulungile. Uyabazi abazimela ngayo. So yabona khona ithi now chapter 1 verse 7 into ethina ngoba uThixo ulungile uyinto he is ngolele ka andizoyibiza kuba ngaba unconscious. Okay, the Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and he knows those who trust in him. Ngamanye amaxesha xa ulungile imeko ithi abantu bekumeko ezimbi kodwa uThixo ababona. So xa ulunga kwaThixo akwenzeki nje entweni ezilungileyo but in the presence of evil uThixo yethini yalo. Number 6 ne goodness ziyo legqibethela ngayo. Number 7 faithfulness, loyalty and unwavering trust as a proof of personal and spiritual growth. Kukhona into enokuthemba kakhulu okungajiki. Xa uthina ngeloyalty it means no someone does not change. Noba imeko ayivumeli so uthembeka ilanto ithi ungabonwa umuntu but uthembeka uthi kungekho umuntu azokwazi but usuke uthembeka. Ithi iBhayibhile ku Revelation chapter 2 verse 10 masithembeke kude bese kufini sakufumana isithaba sobubi. uPhilippians chapter 2 verse 8 uthi uYesu wathembeka wada wasa kofa kwasemnqamlezweni. Outside of Lamentations 3 verse 22 and 23 also is speaking about ukuthembeka. No Ruth chapter 1 verse 6 siyakhumbula uRuth wathi uNaomi sithi what ngisaya kahlukana apho ukhona ndawo khona uThixo wakho awuThixo wakho so uThixo makasincede ke sibe ngabantu banyamezelana babambelelayo kuThixo. Gentleness number 8 second last gentleness tenderness into kwenza ne kindness eligama layo kuthiwa meekness kuba umuntu onobulali is a humble and submissive attitude. I tell you weak ne but umuntu onomoya wokuthobeka and nomuntu onomoya wokuthobeka uthobela submissive and humble attitude. It is opposed to pride. So it's not a weakness but it is submission to God and to bring service to other people.
One verse I can give, 2 Samuel chapter 22 verse 36, Psalm 18 verse 35. The last one, self-control. Self-control, being in control of myself. Izinto enzenzayo andiziboni senzenzile. Into endizithethayo andiziboni sendizithethile. Izinto everything around me, irresponse yam andithuki xa seyenzekile. But ndithetha ndisezingqondweni. God's unlimited power that is needed for human limited power. In other words, self-control leba ndidinga amandla kaThixo angekho limited, kulawam unlimited, ukuze andenze ndikwazi ungazenzi ezinye izinto endifuna ukuzenza. That is being in self-control. To develop a divine discipline. Believers bayadinga ke siyadinga kakhulu uba singabazalwane uba ngabasibe ne discipline yangaphandle neyangaphakathi. So that we will be able to become godly people. Psalm 19 verse 14. In conclusion, why do we need a fruit? We need the fruit, as I said in the beginning, so that we can show that we are living in God. In other words, we can produce the character of God in our life. We can produce that there's some work that God has done in our life. In other words, xa siveza la fruit sithi uThixo usebenzi. Ukhona into ebesingakwazi kuyenza thina ngokwethu, but uThixo was able to do that in our life. We are able to get fruit, to produce fruit, so that people around us can benefit. Sibe ne-impact, sibe ne-influence, sibe intsikelelo kwabanye abantu, and sibe useful in the lives of other people. Singabantu abakholwayo izinto esingenokwazi uzenza ezi unless uThixo uyasebenza ebomini bethu. So umsebenzi kaThixo ndidla ukuthi ke xa ndithetha ifruit yilento ekugcina ulikholwa elimileyo lisenza intando kaThixo. Ndidla ngokuthetha xa ndithetha ngefruit ndiyidibanise ne-gifts of the Holy Spirit. I-gifts working tools, zizinto zokusebenza endlini kaThixo futhi ziyabonakala xa sisebenza. Abantu bayancedakala, can be healing, can be prophecy, can be word of knowledge, can be word of wisdom, senoba zi-tongues, interpretation of tongues, i-gift zonke ezo. But zisebenza zinjani? I-gift ikwenza ubonakale ke. Umuntu one-gift yokuprofet uyakwazi ukuba aqapheleke, and ufase uba ngaba ndinala gift, khona umuntu one-gift of prophecy asebenza in the office of the prophet. Lo muntu akastruggle ngaprofet, ngasiprofet nasonga xa sofika ixesha wa prophet, because he operate kwi-office yakhe. But ngoku xa unofika abantu beqombe ya prophet ungagcwala because ine-demand. Wakhona abantu abaninzi bafuna ukuchazwa ongathi size ezangomeni. So uba ngaba la gift can work, ngakwenza ube popular, waziwe ekhayelitsha uba ukhona umprofethi osemfuleni, waziwe ngapha kwenye okanye Eastern Cape uthiwa khona umprofethi opha. I-gift kwenza ube popular futhi iyaliphakamisa igama lakho kakhulu. But ifruit ithi noba ikuphakamisa i-gift, ikufruit ikugcina upha. But that's the problem about the gift. I-gift ayigcina uphezulu. Baninzi abantu aba-gifted, but namhlanje sebe kwenye indawo angazange bashumayele because they lack the fruit. So noma unginikwe kanganani nguThixo izipho, but ifruit ilanto ugcinayo umzalwane. Uthi noba ndi-gifted bonke abantu benijongele phezulu, but uthi into noba ndika-gifted ngitheni kodwa ndishiye kanti ngumntwana kaThixo, ezinye izinto andizenzi. You know kukhona intshumayela ndandayimamela kaTata uRarukhulele eshumayela ngalandawo besifunda kweka Elisha after enze miracles. Uthi sometimes as a preacher, umfundisi okanye evangelist, after wenze izinto ezinkulu uThixo kusebenzisa uzomvuseleleni, xa sogoduka upha uhlalela pha Sathana naxesha lonke uyangqakuka fika uofarisha. What do you do after great miracles has happened? What do you do?
uthi amadoda amaninzi kaThixo awuhambela xesha kanye kuba eve uThixo asebenze kakhulu avela afika umuntu eze kuwe athi ndimdonke I'm available for you. Ilibaleke la nto uThixo beyenza pha uqala bandibona wayini but uThixo makasincede because what sustained us, what keep us going, la fruit uba sishiyeke singabona abantwana kaThixo noba uThixo usebenze kangakanani, because usebenza uThixo is something of the past. Iwe bekusebenzele okanye afternoon okanye kuseni, but ngoku you are a child of God, you need to maintain yourself. So xa sithetha nge-fruit sithetha ngalento isigcina singcwele, isigcina singajobheka, isigcina we in touch with God, so that nokusathana efika angasifumani. So that is a fruit. Otherwise igift siyakwazi usebenza ibona, but the fruit lento izokwenza uba how do I respond. Noba ngaba ndi-gifted but I remain a child of God, I remain someone who is subject to the word of God. Akuthiwe xa ba ndi-gifted ukuthi hayi ezinye verses asebenze kum. I'm a man of God. Ukhona uma man of God, man of God. And sishiye ke ngoku sishiye the basics of our salvation. Sibaleke no man of God. Bagcwele babiza igama lika Yesu. Baya prophet badlisa abantu izinto go man of God but fruit baleki. Because utishiye ulahlekelwe by the character of God but uhamba negift. So uThixo makasincede so that is our walk with God. Sibe nale because andifuna ukuthi after I have run lenze lento incwadi ka 1 Corinthians chapter 9 last verse it is vele umlahlelo ngaphandle because yenzeka sishumayela but uThixo uyasanede nasi because we lack the fruit lento isigcina singabazalwane sigcina singabantu, so the gift will be there, izinto uThixo uzasebenzisa but sishiyeka singoba when no one else is there. So ndifuna ukuthi uThixo makasincede as we siphakama sibe nyawo, we look at our lives and sithi Nkosi restore us back to you, so that izinto osinike zona ingabe izinto ezosisusa kuwe but sihlale kuwe